for December. This is a receipt for them. Of course, they are subject to police review on Saturday. Thereafter, we'll let you know whether you are successful or not. Good luck and God bless. Thank you. Please. All right. How are you? Good. Let me go. All right. Mayor, Good. jërëjëf. All right. Of course, thank you very much once again. And as you just witnessed, and of course the nomination process of the UDP leader Hussein Dabo. He has submitted all the papers that is required to submit to the IEC officials, and he has been congratulated by the chairman of the Independent Electoral Commission. And I know the next, of course, thing he is expected to do will be to talk to the media, but apparently, probably, as you can see, the media or the journalists on the ground also trying to figure out the possibility of hearing from the UDP leader. He's been still shaking hands with some of the party, of course, officials, executives who are really, of course, excited that their party leader have submitted all that is needed for now as far as the nominations is concerned. So I think this is a very crucial process that they were all looking forward to. As you can see, the excited and jubilant supporters are all over the IEC premises. They are waiting and dancing and chanting, cheering up their party leader as well. And yeah, so we would hear from Hussein Dabo any moment from now after he submit his papers to the IEC officials. Su ko defee rek mbokk yi kon ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi doon seetaan Ousseynou Dabo mu dal di joxe li nga xamante ne mooy kayit yi mu war a yóbbu kon ñëpp ci IEC pour nomination bi dafa mel ni def na ko ba pare na te fu mu nekk nii mu ngi war a waxtaan ak taskati xibaar yi comme ni ngeen ko gisee noonu si seen screen si xam naa ne léegi tey rek ñu déglu ko ñu déglu yan kàddu lay jibal lan lay wax gannaaw bi nga xamante ne dafa mel ni li ñu séntu wante loolu lay def na ko waaye tamit mu ànd ak mbooloo bu takku gis ngeen ko nit ñi bëri nañ
bu baax a baax niñ ko gunge am na solo tamit mu nekk li nga xamante ne jàpp naa ne sax ñu bëri nii leen nii lañ ko séentu woon loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo xam naa du yàggal léegi te rek ñu jéem a seet naka la ñoo déggee kaddu yi nga xamante ne Ousainou Darboe dina ko wax balaa moo jógee ko ci IEC ñi nga xamante ne ni ko gungee gis ngeen ko mbooloo bi bari na lool Binta mu nekk process bu am solo ñu ngi ko doon xaarandi Ousainou Darboe comme dafa mel ni Bibi Darboe bu waroon a ñëwul moom nag ñëw na Ousainou Darboe ak UDP ñëwin bu am solo foog naa ne for the first time depuis nomination di door ñu gis lu mel nii mbooloo bi bari na tamit nu ñëwee macha allah am na solo. lii xam naa ne nit ñi séntu nañ ko bu baax parce que UDP tamit suñoo génn dañ dee génn ak doole te gis nañ loo xamante ne moo jaal fu si buñ ñëwee rek sécurité bi sax mënuñ leen contrôle because of nit ñi nuñ bëriyee dañ dafa ànd ak mbooloo boo xamante ne dafa takku trop te of course gis nañ ne fu mu nekk nii tamit comme noo ko waxee submit na kayitam yoo xamante ne yooyu la war a submit si IEC bi te léegi fu mu nekk nii ñu ngi xaar pour mu jàkkaarloo ak ñoo xamante ne ñooy joxkati xibaar yi pour ñu déggal loo xamante ne loolu la amal réew mi ak lan la am pour wax tamit si taskati xibaar yi. absolutely mu nekk lu am solo xam naa ne ñu fàttali moom tamit ban yéene la am ci réew mi buñ ko dénkee réew mi xam ngeen ne Ousainou Darboe yàgg na ci géew politique bi yàgg naa jongante ci politique bi te tamit jaar-jaaram ci politique bi dafa am solo bu baax te tamit xam naa ne nañ leen xamale ak moom sax ñu wax leen ne moom mooy kan xam naa ne sax duggan ci Gambien si parce que ñu bari xam nañ ko waaye tamit ñu fàttali rek ne fan la juddu ak kañ la juddu ak tamit jaar-jaaram ci politique xam ngeen ne ci nguur buñ nekk ni moom bokkoon na li nga xamante ne mooy ci nguur bi waaye mu ñëw génn ci taxaw dellusiwaat ci parti am yéene bokkaat ci jongante yi nga xamante ne war naa xew ci décembre xam naa léegi tey rek ñu war a dellusiwaat foofu ci IEC suñ ndaw yi fa nekk mooy suñ collègues yi ñoom tamit ñu take over xamalee ñu situation bi naka la mel ci ground bi xam naa ne ambiance bi bari na lool tamit parti supporters yi ñu ngi kontaan ñu ngi wane ne pare nañ ndax ñu doon ñëw sax ñu doon daw di wane li nga xamante ne mooy li am solo xam naa tamit xawma lan moo cee topp ci parti bu war a ñëw mooy GMC ñoom ñoo ci war a topp naka la ñoo ñëwee bu fekkee ne dañoo ñëw wax ne la ñu ngi ci alliance xamaguñ naka la APP tamit the same thing ndax ñoom tamit nañ ñëw am date ñu ngi leen di xaarandi ñoom tamit ci kanam tuuti waaye daal jamono ji comme ni ngeen ko gisee ñëpp ñu ngi taxaw di xaar Ousainou Darboe mu jógee ko ci IEC ñu gungee ko mu dem këram wala sax dégg naa ñoom li nga xamante ne mooy nomination bi dañ ko bëgg a boole ak rally tey fale ci boori Independence Stadium xaw ma ci Independence Stadium bi sax soo mu nekk li nga xamante ne mooy tamit long day la kon si UDP tey pare nañu wanewaat seen bopp ndax tamit ñëpp gis nañ bu yàggul too buñ def ci réew mi buñ ñëwaatee naka lay ñëwee waaye tey tamit foog naa wanewaat nañ beneen facette ci taxawaay parti bi ci mbooloo bu mu am waaye tamit ci yéene bu ñu am pour yóbbu réew mi exécutif tamit ñu ngi ci xàmmee ñu mel ni comme vice ki nga xam deputy party leader bi Ajiyam Seka ñoom Rugi Malick Lowe mayor of Banjul gis nañ Talib di mayor of KMC ñoom yëpp ñu ngi fa di spokesperson of the party Almami Fanding Tall ak ñeneen exécutif si ñoom yëpp ñëw nañ pour ñu gunge ki nga xamante ne mooy parti leader bi soo mu nekk li nga xamante ne mooy li interesting Binta ma bàyyi la nga tënk loolu ci kàllaama soose balaa ñu dellu IEC. mbaɗigol ɓe ñintimala min to tenting loya Numukunda Ousainou Darboe saaɓe damin tentinga tatala yala kaytol yitandi IEC chairman ola and IEC fawola official sol min yallon ko wolle ñanta kaytol ñin jiɓela saaɓe damin tenting kaytol min yallon ko a ñanteɓe sommit lale ɓe damin tentin sa falenole comme ay at least wol sommit le sagaɓe damin tentin mbatele batu kam pour ay finti anen kibar janjanlal ye diyamu Binta dafa mel ni dañu war a dem ci IEC ñu seet gis nga gars yi parti supporters yi ñu ngi war a nu ñoo génn si dafa mel ni dañ ko bëgg a teeruwaat gis nga xadar bu ñëwee macha allah ak tamit kontaan bi waaye gis nañ dafa mel ni waaw ñu fi ñu taxawoon dañ leen bàyyi pour ñu continuer ñëw ci kanam mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci fuñ toll right now xam naa ne kontaan nañ daal tamit ñu ngi am mbégte su ko defee ñu dellu IEC ànd ak suñu gars yi fa nekk kon ali amoy ñamen rek mbaɗin lamoylal Darboe fere ala nomination document sol submit IEC nomination timoto andun apparedale andun IEC
chairman o mimi Aliou Momar Ndiaye ana diamu tale a itande kale ko yalla documents will receive le and ning Saturday wole ba decide. So it's a different scene here. It's like the crowd has passed the barrier of the police and now they are all heading towards their party leader. They are running. So it's something else. It's a different environment and we are expecting to see a tense and atmosphere anytime from now, which is going to be something else. So this is the first of its kind and this is what is happening live from the election house here in Kanifing. The party supporters, the party loyalists of the Yellow Party have obstructed the barriers placed by the security men. They have bypassed it and now they are heading to towards their party leader, lawyer Usainu Dabo, who has already submitted his nomination papers anytime from now. Yes, I have to say something. I'm very emotional to see such a youth running on the streets. That's not because of somebody. I'm just so sad. I'm happy about today. I'm witnessing another nomination of lawyer Dabo since 96 today. But this is outrageous. This is an indication Dabo has won the hearts of the Gambians. He has won the election already. This is just the belief the youths have on him. The youths have believed in him, and that's it. I am Her Excellency Ajatu Kujalo. I was with Dabo in 1996 when we went to Birkama to launch the party, and I voted for him in 96. Then I went on exile for 22 years. This is my second time here to be able to stand beside him. Can you translate this in Mandinka? I cannot speak that good Mandinka, but lima wax moy bi moy suma ñaareli time may votal Dabo suma hold up a face ma gis ni xola xale yi xola youth ni ko topé rek li leneen la moy wone ne Dabo already win na elections bi te pare win na heart ci Gambians ci man ma votal Dabo 96 ma yóbbu Dabo 96 ñu dem launch Birkama parti bi tey ma fekkee waat lii dama sant Yàlla dama de toog di xalaat dina fekkee UDP government defoon naa ne Yàlla dina ma ko may in days to come you're going to celebrate the fourth president of the Republic of the Gambia, His Excellency, the former vice president in the Third Republic, the Minister of Foreign Affairs and International Corporations, and the Secretary General of the United Democratic Party, His Excellency Abubakar Numukunda Mbaro Usainu Dabo. Very much. Thank you very much, Ms. Jala, for those wonderful comments. So that's the live environment here from IEC. So it's interesting. All they are saying is, let them come down. So this is what is happening here live from the IEC. And this is very interesting here. All that they are saying. So, Mr. Jalo, we can have you in. Abaraka Bake, thank you very much, Abaraka Bake. I have a TV live, Kabonang Kanifing House. Dami Wadomina, Bankero Karakatandiko, Usen Namukunda Davo, Afana Multimianko, Jiko Balakoto, from UDP Polko, Ejiko Minsudato, where Sabu saying, I feel saying, at this moment right now, nomination Bantale. But let's say what you know about somebody. Adama Baron told them now, Samantha no Gambia. I'm not going to Gambia. Now, Gambia, Gambia, Adam guy salo do boy kilo do boy kunyon tango ay min ka dabo ya ko munyon tango alkaiti wallahi Adam man salo do ko kabira man ama president kabira man salo president ya do fa salo do ko ba ya biro min da man salo do ko ngol ko la tax last money aka wala do ko ya on sari ni Adam na damura ka de salo do ko Adam man fen do ko man salo do ko man fen do ko yes mbadi ngol han say holan katande ko at this point in time mbedaminto wala UDP la dinkrato dami alanko mo wuli wulo le fintita nang pour que la jikoni lanno tandi UDP la katande ko mammoje bar Usainu mo na da Musa to nde Musa na wiya jamele zena wiya jamele ko na ikotoria yendi portinan nata na ba Usainu ya prasi ma ko Gambian citizen nde bima kono bayo wala ya jambe ma Araba baro be damen to man sasi punta man tabe man kullo so aiji because amang
amanka wulata nyoti amambala fasu to gambia do kan ko ni aji ba amambala fasu to gambia do kabiri gambia ba wul tol man nyeme solo sanni mo ani fula ale ya ya ko ki amanti sanni dum ko bolo ya baro jinno sa ma jindi la faaji doko jio baro ko gende ma bato man sabaya de baro man saya abajila man sabaya ba bulo baro be jilal ajitale mu paraka ajitale bi nyalu fo ya tan ko baro jital ameta madame tabi akura ni ala soda ni mukom kuba ni nadi ikama mbuta mbaro mola ka mansabi minne ka mansabi wala nan fa amake do fana ka mansabi kamelo ko gambe ko ha kambe ko la ka mansabi o gambe ka kilo usana ka mansabi wala ka mansabi bala nan fa amake sombe usana fa la ni usana fa nga maka matro mo blond mo bolo nyam mol ko banko mol mo ko banko mo sile ko mo be bonal baro ko ay kunyon tangol ke Usain Daboy anda kunyon tangol ke gambeno le akay siro do yalla me akay yuara do kule ngo mol man baro la ni mako ko mol man baro lo nene mol baro la ka man tan wala wata mol mal mako ko ay wa dina dum badira na badira ne o sila badira wala ko dabar Thank you very much, Allah Barakabake, Ayabeka TV. Usman, Indeed, interesting. This is what is happening. UDP have set the battle, and all that they are saying is, IG, let him step down. This is what is happening live from the election house here in Cardiff East. And as we can see, thousands of UDP party militants all crowded. I'm going to Madame B. Messe Obunde B. Usain nomination ota. Usain ngam biro bulen la say. Abida stand by la emul batu say. Lonna la mu kadala mu abara banko e bake. Usain bara banko de. Banko mo la ngala julojo. Alga Usain na julojo de. Banko yubo la ngala Usain na julojo. Nga Usain na julojo. Banko be diala de banko be diala. Ada baro IG doro. Juma Njai anto Juma angiri mine tiabu angiri tiabu ga jere mana anya ori baro ge menyan dago ge menyan ori dago ge menyan kono pasi to wala dago yanda pasi to ko bari ara mo daru ni tori ge mendi o wa dago palele go wa hayo kumbale o ku tiabu jaru nyalo ko o bari o wari ni mi ge mendi yo gani UDP baro ti da kolle jaga nyangolo ngani ma diabu andi ranti baro ne nyanga dabon sake wonna sabangare ka ma golle nyana hangari mana hangari kene lo kata anyanka dabon nan tawo dabon ata wala ke na hanileki kene dabon na chuku okuba dabon nyara maleki okoro man mengi diabu okuba oya hausa ona ngajani ala yugu hili oya ngi diabu do ban jaru nyano noir hawa Maaleykum salam. De Karamo Njai, Not Bank la ndele Not Bank la PRO. Ndele Not Bank la PRO nyen. Yes. Bi kada kontana kulu balade. Bi kada kontana kulu balade. Bi kada kontana kulu balade. Nga karawo no menje jambi na pati la nominata kairo kono anin tenku kono. So mbebe bala UDP di wole dron isimol bunya ya horoma ya karawo no nyim bunya ya horoma. So ndebi kontanta baake bari ko mo ko nyinda nominate la wala fota ila mo dole wala ko kare nominate la bari ala ende mabi a nominate so mbe men fala mo le dron nga findi nga carte fay nyin graw no nyim membe je dan carte ke sala nyanda ka do kun carte ke sala nyanda ka da so mbe duwar mo be fala na so kono kayra kono mbeta kayra kono nga yamba yami ka kayra kono mbe banko be rawo na fana na di ale munen diko signal kono diko min badal kono al ma tunal kono fal ko ali afindi dine ko akel data Usain Daboy kay ko mun dito yala ji ko nyimbe o sabu nga jara ko nyim kebaru nyin abadara nyim banko le ya soro nyim banko le fala ala fita fondin kew la nyaato tala ala fita banko la kayro ala fita banko la nyaato tala so momen la fita banko la nyaato tala kala fi fondin kew la nyaato la ka jara kende asabatindi ndol be la fela o keba sifal ngam saje ma jele ke fanna kunna miro da mala ko ni kana sisiranta ika ko be banko be do kule ba afrika ko do kule ka kanyon tam bar ni sira siranga kanyere ya meni Usain karo sifa dal ko nek naka dala ngamen kanyin nambe wala kelala ndabu kan nuko bari adam baron dal na banko be rawon akabe man bodo kala kema woro wula bari birin tanga jadro adama borda da Senegal kalindro don op naji ko tinyat dizemba pot carte population inshallah nadi ala ale nadi ko be tungu nambe 95% mbabe win wallahi lazinot ngala damindo ngala ne ko nga ko be nyami nga ground no nyine ya ndunga ngala ne ngay banko be taman abaraka ba
abaraka bake e wala kata e mola kumar ndato Boubacar Ndour ladi mboɗo lamen sade kono mboɗo lamen kerwan alhamdulillah rabbil alamin annaranna parti leader la nomination ola men gala la Ousem Dabo dol fama la ngabal ba Ousem Dabo nada wala nomination ola wala sijal nomination o jita fa mo kemeke mo ni moro nyinko ako jeni ba fola foyse mira fola biko ba Ousem amen doku sanyi mwani wala ko man bi wala dindaye so wala na fo mo se findinan kana ka kidimandi ka Gambia kidimandi kebañi mutoña fola kebañi mo kendo wala si mansa wuto mandi am mengal ne muna nala jiko sa kala baro boni mansa yae dawda molle aka mansati fantolo mansa mantra duniya kono fantolo mansa asiye buka jamfa ala wato buka jamfa molle aka mansati o molle ka wulindi wala ne ko democracy for the people by the people and for the people so banku dimala tamu ila bankodi ni barre wulla jelo be wutla jel anni barobe nda fa kilo parce baro fana ka falo yalo ñina favorite ala la limu yalo manin kol ka men fo iko kono ka furle akalamba kono ka furla akala wala ka dingol wulule bo ka kilingoti dingol se bunya dingol te bunya baro atakida falla baro ka ke ñu ate ku ñon ton ka fay baro takida falla na falla dala city iko ñobori nga dingol nim falla ñobori ngo diwo ko kan andon Boubacar Ndour redi baraka bake thank you very much wala kede Boubacar Ndour to momena fana ala bankiro tandi ka tandi ko molle ka mansa sindi molle ka mansa wulindi bar min ko mayada bi wala ninti ko December 4th then Ousmane is here Ousmane. It's actually interesting, Mr. Bojang, and this is what is happening live from the election house in Kanifing East. We're giving you all the latest details about the 2021 presidential nominations, and we have seen the United Democratic Party coming out to pull out such a huge to support and accompany their party leader, who is no other person but Ousainou Dabo. So this is what is happening. They have set the stage for the 2021 presidential race. Tomorrow, we are expecting to see other big parties who will be coming up. So it's not going to be an easy one, as the UDP party supporters have already bridged the barrier that is placed by the security men to make sure that few party supporters come in. And also, so this is what is happening, and we have seen another party supporter. Thank you very much, Usman. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Babi Inimbara. De Alaji Sambukande, the chairman of Council of Elders UDP. Yes. De Besirim Busumala, Mbora Bujavakunda. May wala mu Gambela Sulo tanin Gambela hajo membelarim banko kan kenebato wala mondi Busumbala ka tamanan kanaja wala mundi UDP wala si banko bondino asini banko dahandino askairo samana ni banko kan masakunda ambe sirin jang no banko na fa penna foka banko tora anin ka banko dinu halaka anin ka malundu dolla nga baro tombong ba tombon na lumengo lu ngamira nu molem bar biringa kanyendi na raje ko yar pa men ko moti mo sawro le bala ni molte ko ngiling wala yatim Kambia diwul men yalo ma cotte fahamu tawi kambia kanu dindu la ni ce bal mu sol ni ciolu o lebe kado fara UDP la ala ucenda wala be kanyen lefta men na wala mu indi ko bakilim pakiliam be gambe ja woy sabat man la fi na banko tinya ala baraka banko taj. So that's the live environment from Election House in Kanifing East layout. You're watching iAfrica TV, your Pan-African TV, bringing you all the latest about the 2021 presidential nominations. So this is the live scene here. We have seen the UDP party leader, Ousainou Dabo, submitting his documents to the IEC nomination team. And Ali Momorinjai, the chairman of the commission of IEC, has already received his documents, and he has given him a letter to show him that his documents have been successfully received. And here again, Saturday, the 6th of November, all candidates will know their stance, will know if they are
nominated, they would know if they have met the nomination criteria. So for now, they will be patiently waiting for Saturday, the 6th of November, which is going to be another history, because that is going to be the beginning of the real race, as candidates will know whether they are nominated or if their nomination is not successful. So November 9th is going to be the beginning of the camp itself. So from nomination, it's going to be the campaign. So it's going to be very interesting. And this is the live scene from Kanifing East layout, coming to you from the election house in Kanifing. So it's interesting. The party supporters are leaving little by small, and anytime from now, we would expect another political party which will be coming. And next on the line, we are expecting the Gambia Moral Congress, which is GMC, headed by Mai Ahmed Fati. So it's going to be a long day, as the UDP have already exhausted their time. So from around 12 heading towards 1, we will be seeing the leader of the Gambia Moral Congress, Mai Ahmed Fati. Tey nak mu nekk bés bi nga xam ne am na solo trop, te tey bés bi nga xam ne UDP party supporters yi ñëw nañ pour gunge kii di seen secrétaire général ñi gën koo xamee si Ousainou Darboe, te si jamono ñi seen secrétaire général bi submit na document mi ba pare, te IEC chairman bi kii di Alieu Momar Njie wone nañ leen ne seen document si receive nañ ko, waaye gars yi dañuy war a xaar ba si samedi pour ñu mën a xam ndax seen nomination bi accept nañ ko na acceptuñ ko. Si jamono yi dinaa invite suma co-host kii di Mamadou Niang pour mu wax ñu lu nekk si kanam. Mamadou Niang ñu gis ne next party buy ñëw mooy GMC, ñu gën koo xamee si parti Mai Ahmed Fati. lii nag mu nar a nekk loo xam ne lu interesting gannaaw bi nga xam ne gis nañ parti yellow party bi United Democratic Party crowd bi nga xam ne boobu lañ pool nii, lan nga séntu si parti GMC. jërëjëf Ousmane Diatta, xam naa balaa loolu rek ñu ñëw si lawyer Ousainou Darboe bi nga xam ne joxe na nomination am ba pare fii si IEC, waaye comme niñ ko waxee rek amul benn candidate bu nga xam ne ni gannaaw bi nga joxee nomination am nga lu la leer na qualifié nga pour dem si December 2021 election. bu ko fii ba on the 6 November si la gars yi di càmbar ñi nga xam ne ñooy candidate yi ñëw yëpp càmbar seen kayit yi, ndax ku si nekk wàccoo nga ak loi yi nga xam ne yooyu la IEC teg pour ku nga xam ne ni bëgg nga nekk mbër si élection bi di 2021 December 4 bés boobu nga ko xam muy on the 6 November. loolu nag ñu ngi ko jëlee si ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Mr Kane di communication director bu IEC. loolu la gaaral ne feeg boobu kenn du xam li nga xam ne mooy sa candidate nangu nañ ko wala déet, wante soo ñëwee nag dinañ la jox sa récit wane na la ne yow bokk nga si mbër yi nga xam ne yéenay tàccoo December 4 di election 2021. kii di lawyer Ousainou Darboe jëbbal na document si yëpp yu ko IEC laaj. loolu sax gën na tax lii nga xam ne mooy seen ndaje fii ci bunti IEC mu gaaw a tasaaroo bu ko réeróo bi after this kii di GMC mu ngay ñëw ñoom nag ñi ngi doon waxantoo mbiri coalition fan yi yëpp, waaye si dégg nañ sax ñi ne moom génn na si kon xëy na si fekkee next candidate bi ñëw kooku may faat la war a nekk muy GMC, den beneen bi war a nekk APP. soo ñoom itam after ñoo war a nekk last party tey si
li nga xam ne mooy bis bii nii waaye ñi ngi xaarandiku ñooñu xam naa ne léegi tey si kanam su fekkee dinañ ñëw because ki nga xam ne mooy Bibi Darboe moo waroon a nekk first tey candidate bu ñëw wante gisuñ ko waaye mu ngi ànd ak ki nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe te ki nga xam ne tam mooy Mai Fatty fan yi ñu ngi doon wax si li nga xam ne mooy coalition moom ak ñoom Dr Cissé ak APP bi waaye after that fraud nañ si way booy ne moom deltu na gannaaw dafa dem li nga xam ne mooy ñu gën a xam bootee doomam seen coalition bu foofu la mujj kon fi ñu xaarandi fii si IEC di ki nga xam ne mooy honorable kii di Mai Fatty leen mbokk yi comme tey nag du yomb tey bis bu rëy la tey sécurité sax pare woon nañ ko waaye dafa am mbooloo bu sécurité mën a lijjanti ak mbooloo bu sécurité mënut a lijjanti te lii sax moo dee baax sécurité itam da nga am ay tic-tac am ay xarañteef yoo mën a teg ba nga xam ne ni mbooloo am na sax lu ñoo laajte nga bàyyi leen ko moo gën nga def li nga xam ne mooy aaye leen ko tey mu ngi nii bunti IEC face IEC set na wecc dem neen fi nga xam ne ni foofu leen war a meeting mu mel ni élection December 4 du yomb si miim réew waaye yëpp rek ñu ànd ak dal te xam ne réew mi moo ëpp ku ne te ku ne dafa da ngaa dem bàyyi fi réew mi te ku ne da nga fi ñëw fekk fi réew mi kon ñu jiital nag li nga xam ne mooy aada réew mi mooy dal yar ak dal am na solo bu baax a baax si li nga xam ne mooy élection bi su ko defee dinañ ànd ak ki nga xam ne mooy Nene Bojang moom tam mu ñëw si kàllaama Mandinka dictel leen li nga xam ne moo fi taw but si jamono ji wax dëgg yàlla fii mu ngi kaam fii UDP members militants si dem neen mi nene so bii daal bii UDP ay moo jamaa naati IEC ay mo jama bare fenan IEC mbadi wala baraka bake to momin nambe. Thank you very much to our team on the ground doing a great job there, updating you as you watch on the happenings at the IEC premises and premises, of course, and its surrounding, as well as UDP still there with their party leader Ousainou Darboe yet to leave completely the IEC, of course, environment. So it has been quite a very, very dramatic and interesting moment there at the Independent Electoral Commission. As you can see, thousands of UDP supporters, of course, escorted or accompanied their party leader for his nomination at the IEC, that is the Independent Electoral Commission. It has been quite a momentous occasion for the party and their loyalists. So it's definitely some moment for the party, you know. Of course, like I said, many of you I know was looking forward to this moment, and of course they never disappoint. Yet again, the Yellow Party have come and stormed the entire place with some interesting displays there, with some sense, of course, energy and endurance from the party supporters, and the loyalists has been so much interesting. And yeah, so this is the situation right now, as you can see. But interestingly, as we were looking forward to, probably expected to hear from the party leader Ousainou Darboe, but he never speaks to the media. It appears that he because of the situation, he could not talk to the press on the ground. But then I know we would of course hear from him later on in the day, because we understand the party would be organizing a rally at the Independence Stadium in Bakau. So that I know in that rally he would speak to the supporters and also speak to the Gambian people as to what are the plans for the coming electoral period in the country, and they are very optimistic and believe that they are going to win the elections. Binta, yes, Ousainou Darboe have submitted his nomination papers to the IEC, and he is about to leave, but because of the environment, because of the party supporters, it would not be so easy for him to leave as quickly as others did yesterday and on Saturday as well. But what did you make of the situation, the environment, the way and how UDP came to the IEC today? And of course, we have seen some commitment from the party supporter. I think it has been different so far from what we have seen since Saturday to date.
is commendable because thousands of supporters, as we are seeing on our screens, came to accompany their party leader and, of course, Secretary General to submit his papers, of course, to the IEC. This is a very remarkable moment for the UDP party, and of course, I know this is a day that they will remember for a long time. And this is a very big opportunity also for them to, of course, win the election. Well, it's 2021 and December is just at the corner, and I believe whatsoever is going to be the case, the winner has already been there. God has already decided who is going to, rule the country for the next 5 years. Absolutely. So this is very remarkable, and of course, like I said, thousands of supporters coming to accompany their party leader, of course, is very remarkable. Absolutely, it is. Just tell us a bit about, briefly about Usain Dabo, those that are watching. I know he's not new to many of our viewers right now. They know the man we are talking about. He has been into Gambian politics for many, many years. He's a lawyer by profession, and also, he has been in the he used to be in the current government under President Barrow, but along the line they fell apart, and he went back to his party and get back into the political arena again. So that in itself says a lot about the man we are talking about today. And Binta will tell us a bit more about him, because we cannot tell you more than probably you don't know. But of course, we try to remind you some of the things that you might have forget about him. But of course, he has a long pedigree as well. His track record is something else. So Binta, what can you tell us about Usain Dabo? So he was born August 1948. Also, he is a Gambian lawyer and who have served as Vice President of the Republic of the Gambia and Minister of Women's Affairs from June 2018 to March 2019 under President Adama Barrow. Dabo formerly served as Barrow's Minister of Foreign Affairs from February 2017 to June 2018. Dabo is a human rights lawyer also, and also worked for the Attorney General's Chamber before entering private practice. He has served as an advisor to several companies and the government agencies and was also for a time the Vice President of the Republic of the Gambia Bar Association. He founded the United Democratic Party, that is the UDP, in 1996. He was the main opposition party under the rule of Yahya Jammeh, and Dabo himself stood in the elections in 96 elections, 2001 and 2006 presidential elections. He was imprisoned in 2016 but released after Barrow's victory. Yeah, this is a brief background. Absolutely, and in 2011 also I think he contested as well. So I mean, this is the 5th time he is going for the presidency, and it appears that the party supporters believe this is the moment for Usain Dabo to get to State House. So again, this is what every other contestant or aspirant is looking for, or would believe in him or herself as we speak. And then the decision is the Gambians to make, and that will be done on the 4th of December 2021. But a very interesting history for Dabo. He was one of the main, or in fact, he was the main opposition, against Jammeh from 1996 to 2016. And in 2016, he did not take part in the election because he was in jail at the time. But he was freed by Barrow after the coalition won the election in 2016. And then eventually, like he said, he got into the government as Minister of Foreign Affairs, then to the Vice President. But at some point, he was relieved from his duties by the president. So interesting. Now he back in his party, worked since 2019 to date. They have managed to gather a great support from Gambians. As you can see, this in itself manifested that there are so many Gambians who trusted in UDP and trusted in Dabo as well. So I mean, this is what we are all witnessing right now. But of course, interesting times ahead. We would of course probably going to see something like this again when other political parties tomorrow come to submit their nomination papers. Will it be same?
I don't think so. But then again, whatever it is politics. We would get to find out as time goes on. But just to remind you again, today, there were 4 political parties that were scheduled to file in their nominations. Of course, the GFA leader, as we said earlier on, we understand now have joined and endorsed the UDP in the 2021 election. So that means they are no longer coming. And of course, we have all seen that as well. So Bibi Dabo did not file his nomination because now he is with the UDP. And now after UDP, GMC, Gambia Moral Congress, should follow next. That is my Ahmad Fati's party. And expected to follow next, but then would he also come and file in his nominations? We will wait to find out, and this is because he's also into another coalition with the APP and CA, that's the Citizens Alliance. What's going to happen? We will get to find out in a moment. But then again, after the GMC, APP also, who are in the same coalition, supposed to wrap up today's nomination activities, and would Dr. Brian Jan also appear with his party? We'll also wait and see. And because what is interesting about it, Binta, is that because that 3-party coalition, we yet to know who is the flag bearer of the party, and that is what Gambians want to know. And then would they come and file in their nomination, and then probably go back and finalize who's going to be the leader, and then you cannot just tell. But then they decide to join the forces. Of course, they have already joined forces, but they would decide to choose among themselves who would lead the campaign and during the campaign period and all that. But this is the situation as we speak. Usainu Dabo is now leaving the IEC, as you can see, slowly but surely. I know they would get to leave the premises at some point during the day, because GMC is going to be the next to come if the plans or the schedule is anything to go by. So ko defee rek ñu fàttali rek ne ba léegi na ngi ànd ak Eye Africa TV comme ni ngeen ko déggee suñ ndaw yi foofu ci IEC bi ñu ngi waxtaan yu bëri, ñu ànd ak UDP, ñu am ci mbégte Binta, ñu sawar tamit lool te ci bés bi ci ni mu ko waxee. wax nga jaar-jaar Usainu Dabo mu nekk ki nga xamante ne jaar-jaar ba am solo la am, ndax nguur bu nekk fi sa jamono bokkoon na ci, nekk na fi vice président, nekk minister of foreign affairs, waaye tamit nekkoon na ki nga xamante ne depuis 1996 la form parti am ak ñu bëri mu taxaw, nekkoon na kenn ki nga xamante ne moom moo nekkoon opposition bu mag ci jamono nguuri Yaya Jammeh ba 2016 bu ñu doon dem élection fekk jàpp nañ ko, bokkutoon ci yëf yi, waaye bu ñu wéenee coalition bi ñu bàyyi ko mu ñëw dugg ci nguur gi. So mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo, waaye leen gis tey dafa mel ni am na Gambians yu bëri yi nga xamante ne gëm nañ te ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale. waaw loolu mooy dëgg sax, parce que fir na lii wane na ko, parce que da ngaa gis ne ay junne parti supporters ñoo génn pour ñëw gunge ko, te of course gis neen foo xamante ne tamit ñu doon xëccowante ak police yi, parce que mënuñ leen contrôle, te dafa nit ñi dañ bari torop, ñu génn pour ñëw gunge ko dafa bari torop. So lii dafa firnde ne ñii dañu gëm seen parti leader bi, dañu gëm seen policies, dañu gëm everything loo xamante ne moo nekk rule si parti bi. So lii dafa am solo torop, Amadou. Absolutely. te tamit ñaari mbir lañ ci mën a wax, parce que nu mbir mi demee bu yegsee si force barrière bi gis nañ push and pull xalam naa am ba ñeneen ñi romb ak yooyu. xam naa ne police bi ak AIC war nañ cee mën a jàngat. li tax mooy parti yi yemuñ. bu parti yi ñëw dañu war a change strategy, mun a deal with the situation. xam naa ne would be a learning lesson, nañ ci jàngat ñu xam solo. leneen tamit mooy parti yi tamit seen supporters yi bu leen riit bi yóbbaale, nañ fexe ñu ànd ak dal, xam ne tamit loi moo fa nekk, ay sarta yu ñu teg dañ ko war a respecté combat, mais lu munta xew kenn amul sañca di ñoom di poussante ak security force yi, loolu waruta am. waaye ñu because ñu ngi dem si période yu am solo, nañ fexe ñu bañ a yóbbu mbir mi fu mu toll woon, because Gambia yàgg naa dem élection, li nekkul for the first time, élection bu nekk jaar na fi, te soo déggee ñu bari ñu ngi wax ne Gambia dafa yàgga dem élection well before ñu am mooy suñu boppa ñu ngi doon dem élection. booy suñ demee nag ba tey toll fii parti yi gën a bari ñu nekk ci démocratie bi gën a yaatu, loolu dafay firndeel ne level bu ñu nekk ci wàllum démocratie dafa nekk level bi nga xamante ne yokku na, te foog naa loolu dafa am solo. majorité bu ñoo sentu ci Gambien si, loolu tamit dañ ko war a manifeste, ñu wane ko si doxalin bi, nekkul dañ ko war a wax kese, parce que nag jàmm tamit duñ ko wax kese, dañ koy jëfee pour mu am ci réew, te foog naa ne ñun yëpp war nañ cee mun a am. te lii nomination bi process bu am solo la ci élection bi ñu jëm,
donte ne xadar bi wane tamit dañ ko nga bugg a gëm-gëm bi loolu baax na trop waaye na ànd ak dal ànd ak yar tamit toppal waaye loolu dafa am solo bu baax a baax ma bàyyi la nga tënk loolu ci liñ gisagum ci kàllaama Mandinka Darboe ñëw na indi na kayit yi nga xamante loolu la waroon a def su mu nekk ni mu ngi dellu eñ na ci kër bi wala ñu dem si rally bi assalamu alaikum balbe no bara la ko take bafalale ko halifa bi albe ay Africa TV le jibe kan na studio to jang to lebe siringa le jang andon kom ka fo nyamindoro mbe mi ngomin yalon ko abe ke kan ground to ben na kata ko dango kelale pour kaji ko alfa nang ya long mun be kere kom naji nyamin na screen to dorong loya no mo kunda Ousseynou Darboe abe damen tenting apareta la submission wala le sanga be takan andon mo le jale wili wilol min yalon ko wolle be parti ñi support kan wolle finta ka dandan nan kana ñen dulanto andu mo liya jele wati do fango police wol fango ime control no min tata comme like crowd ni wala mol min yalon ko wolle dandan ni police wol ñoo sabo ke do mandi bira comme ning amadou min fo kan doron luwal le fanan be ñin dulato wol luwal ni yalon ko ye landile wol sartol le mi yalon ko parti supporter sol ani parti leader sol mo be ñanta respect lale ha moli yalon ne kom ni mukulati mi yalon ka diata pour que la parti leader ta ka dandang but sometimes also nyanta jibe la ko nyi yebundal le londi e sarto le londi ñu dulanto ni ko ale danja al yakata ale danji be do man nim fulale min tata al UDP leader la history to do man ndorong a wuluta 1948 le Gambia banko kanjang ando am loyalty mi yalon ko moli yalon bake nene keta vice president otile ni banko kanjang anene fanan keta minister of women affairs anene keta minister of foreign affairs tele ni gambe banko kanjang fo time o minna yalon ko ibna e bondila abenun position o minto mansakunda barola mansakunda to bar jandi wo fango moliyate suute bakele wala nyinte ko UDP party o keta party o timi yalon ko yaya jamela wato minna abe jang wala party o timi yalon ko aketa no main opposition party ti banko nyin kono andu moliye suute wala bakele fanam fo jandin tamo mina in 2016 e ba tala ya soron nun anin biring baronata keta president nata abondi then anata nyim position mi yalon ko nebi fo aya serve so mesdames intenti be min je kan wala nyinti ko UDP that is the yellow party ibela party leader ta kan ka dandang of course mol yalon ne fanan ye nyanta rally soto le independence stadium moto so atakela ku fe mata UDP ngol bulubi abekela ku humbari balati ka atakela pura benti atakela pura benti because ngam mol mi no jejang isiyata le andu nalon ko nyino jita daw darande jebe dula all right su ko defee mu nekk lu am solo jërëjëf Binta thank you so very much for that great good translation there in Mandinka as well. Let's go back to the IEC and talk to our team on the ground. Nene Bojang is on the line. Nene, yes, you can take over. It's all yours for now. Amadou, thank you very much. Ala baraka ba ke milan ko be studio kono Binta. Apparently, it looks like, well, we not linking him goodly. We need to get back to him in a moment, but just to remind you again, we should be, of course, giving you all that you need to know and update you as things happen as well at the IEC grounds, as we have been doing from Saturday when the nomination started yesterday. So Binta, Nene is on the line, so you can talk to him and so he can give us update as to what is happening right now at the IEC grounds. Nene mbe numbara la bake and najele ko UDP party leader natale ayala kaitol di IEC nkola so abe damin tentin najele party supporter sol be damin tentin iba adananka but Nene mole sindo leje mi yalon ko aketa nun police of course and supporter sol tema min yalon ko min tata comme ibe nun forcer la pour kadum ibe mu ne fono la mole wo karola Binta baraka baga, thank you very much. Amadou Atelemba studio kono petimo mina ba dunia ni banko be kala mo Africa TV la pe ningata kula de miyalon ko bile kada tili sabanya wode dam yalon ko Gambia dingol miyalon ko ye nyanto soto simfata katandi ko be fintla pour ka Gambia muta pour ka Gambia doku because momo kanana pour ka kem mansa ke nyinna wala ka banko nyinen ngajele ko ilafta kala nyon tawalti aw mobe ka fele pour team bi
ay Africa TV ngama bele mi yalon ko akara loya Usen Numkunda Daboti atelem pati nyaton kay ka fome ko inale Democratic Party tumomina ndara loya la fanala nga bendun nan kabona ya fokana bayeto tumando imejo le min pinte wala mojama pala be dabon mi yalan ko natanam pour que la kanjuro nim fasaro lando tandi dabo la kadani ko telema moje bari dabo e wala je pinta birin nada fo janto ngaje la melan ko wo krauto be wata nyaawo nyama bari ninketa nyon tawole te bi ngaje ko krauto wata nyaawo nyama police solia politician la nyanto dila politician la police la nyanto dila ibe nyanto di nyola inata e restriction ke Cairo kono ifele itala Cairo kono at this moment right now dabo fele sa partla tata mbe dole fana badukan mi yalon ko fana binalam bar ni nata ya jibe ni momin be kafo ko ndel man jike mo jikita dabo lan kam min fo ni na diamol kono katani ko ila jikola moye wala mola siya wonte min ko tan na fulor wolen ko jumale be tambila December 4 wala kumayata bake bari ngajele ko ino mol nata nan janne politician ol kanane anim politician bakatol fana kanaje ko kumu fu moli ni nada ni sire ibika bara bari nyinin karin jabiro ni molti ma e kamin tan ni mola wolen ko dabo manke o mo sipari kar dabo e kat kuje ma bara ke banko kan dabo e kunyan tan wala ke banko kan waya sabu tira danno soroji iman sino sol kono yela ngatanda tan di dabo la yela bala fatani dabo la ani yela soporo tan di. Yes, well, it looks like Nene has, of course, gone again, but we'll try to get him back. We'll get him, we'll get hold of him again to come back. Very interesting analysis there. Yeah, indeed. He was also, of course, explaining as to what was happening on the ground, how the supporters, of course, have shown their love and appreciation to their party leader. I think it's very obvious anyway. And for far too long, they have waited and they thought in each year and every election is the moment that Dabo would be the president of this country. Of course, it never happened. But here comes again another opportunity in 2021. Yeah. And this is the moment, again, they believe would be the moment for him to get to State House. And and this is what you also hear from other party leaders, from other aspirants, be it independent or a coalition leader, and they are really hopeful. All of them, Amadou. Since we started on Saturday, we've of course hear from all these political party leaders, or so that's the independent candidates who are very, very hopeful that they are going to be the presidents. Of course, we've also seen the other presidential candidate who is aspirant rather, Mamadou, said that he already won yesterday. So I believe that also the UDP leader also, if he had spoken to the journalists, he will also say that he has already won. So it's very interesting, but it's not bad for them to be hopeful. And what is best for the Gambia, that's what we pray for. And of course, whosoever is best for the country, may God give him the powers to rule this country. This is what is important. For the Gambia, our homeland, we strive and work and pray that all men live in unity, and we need that unity to continue in this smiling coast of Africa called the Gambia. It's the election period, but whatever it is when the Gambia, you are free to support any political party, any person you believe you trust or you believe can bring you what you want as a Gambian. It's democracy, so you are free to do so at your own will. And so that shouldn't bring any difference or whatsoever or mayhem in this country, that we all lived in and love us as people of one nation. So ko defee rek ñu xam naa ne we should be going back to the IEC every now and then to gauge the situation on the ground. And it looks like Nene is back on the line, Binta, so you can talk to him again. Hello, Nene. Nene ni be mol moy kang la fanu ne doro ye continue dan tan dan me nakato nga buko be important analysis le di kan jemi yalon ko tata party UDP party la quota. Binta baraka bake ni a UDP la ko jibe bi yela kanole tandi anila pasaro ye wol tandi dabola because itel kam min folen ko dabo munyon tanwati andu itel dabo damalde miyalan ko asa gambe sambandole bari ni o jibe politicien jama bale ko fokata ni ko delfna la taynele bari min be nyanta ko la Binta wolon December 4th wol nyanta ka ko be ko indi because mola se noma ani mola do noma man ni gol kam min foko ni ko ba ko ka kenne ba fim fana ka kenne
e buto kada fenade mi yalon ko ni ko dol warta dol fana warakata be dol buto waya sabule ko itele jikoni lanno min soro loya dabo ma ko numukunda usen dabo wonyanda ka de gambe samba bar ngani karan jabiro katandi ko nyaajibe man sabe nun jande sanyi mon animpula ibar ima wutuno ima bo wona tanin naram bulo minna ani tele naram bulo minta iman killing bar nin dongo itelle wo sindi itelle ba wulindla akamta ko butum wolkata nenyi man kan jabirote bari ila for la bonte kamin polo ni ko i patatale ilafta ku ni mallela ku betol la gambe nyanta falinale ila foro kono kay nefuko gambe so nene mbeda min tenti lafte nyinin kala mulem situation oti mi yalon ko abe ground auto scientist It looks like Nene has gone again. okay Yeah. this It's a pretty striking moment from now. Yeah, we should try to get him back again on the line because Yeah, we so want to update our viewers what is the situation like in the Ghana as well, because you know, every party is given your own time as to when you should arrive and leave the IEC as well. But with the crowd that UDP came with, it will be interesting to know whether they have completely left the grounds or not. Yeah. Because I mean, we should know that GMC are scheduled to come next as far as the nominations are concerned today. So Nene was trying to run down on some of the history of the party and how the party have fought for many years, almost 25 years in the political scene. They have been on the forefront, hoping to get to control the affairs of this country. But then it's meant to be apparently for all these years. But with this year, probably they are hoping that it will be different. It will be their year. You can see the party leader there, Hussein Udp, you know, sandwiched by his loyalists and people who believed in him and are with him all the way, wherever he has been since the political, you know, campaign and rallies or whatever. Is concerned that you know, they believe that they would be with him to get him to State House. Yeah, so this is a very interesting moment. Like we have been saying since yesterday, today's nominations would be different as to what we have been saying from Saturday to yesterday, and I mean, of course, this is exactly what we have seen. So you can see, I think this is, if I can, you know, identify this place, it looks like this is somewhere around Josuan or wherever, but it looks like, yeah, it looks like that's where they are right now. So still, yeah, mile 7 or maybe, yes, around that area. So it looks like they are still in their yellow collars, and yeah, now they are taking their time walking and then waiting the party leader to join them wherever they are going to. I thought they should be going around the stadium, but maybe they are going to another destination. But we'll keep you informed as to what is happening wherever they are, because they will be within the Greater Banjul area, I believe, for now. And yeah, but it's going to be a long day for UDP, United Democratic Party, and because the politicking, and they want to intensify their preparation and efforts to get to State House. They are not relenting, right? But I think it's very interesting that also, I think the UDP, that is the Yellow Party, are really prepared for this election. No, absolutely. When you look at it, is this year that they happen to at least have a manifesto that, you know, is really outstanding. And of course, among those outstanding points that they have there, they selected 5 points as the agenda. And this is the 5 points that they're going to use, and of course, they want to achieve for the first 5 years of their presidency. So this is really important. It's like they're really, you know, going forward. They really want to rule this country, and of course, well, December 4th is coming. So, yeah, absolutely. And talking about that 5-point agenda, they have took time to go around the country and sell out the agenda to the Gambian people, to tell them this is what we have in mind, this is what we are planning for the Gambia. If you believe in us and you think we are the right people to cheer or to steer the affairs of this country, then why not give us an opportunity, give the Tabo the opportunity to get to State House in Marina Parrot in Banjul, so he can get you what you want as people of this country. So in all that, other political parties also have their own manifestos, have their own agendas. For instance, you talk about Citizen Alliance. They have also outlined 10-point agenda or policy that they want to roll out when they get to when they get to
5 years, and there are many promises that have been given out by these politicians, right? Amadou, this is where the problem is. Yeah. We see beautiful manifestos, we see beautiful selected 5 points or 10 10 points or whatever yeah. it is. And then at the end of the day, when these people come to power to implement those things become another thing. Yeah, because I don't know where the problem lies. For instance, in 2016, the coalition 2016, yeah, I mean, they had so many plans. They promised so many things to the Gambian people, but not many of that was able to was so yeah, was I think like the UDP did, they selected 5 points that they thought, okay, this is going to be the first thing that we are going to focus on. And if they come to power, hopefully, like for instance, they are going to focus on those things, I believe that they can achieve them, because they're not saying, okay, we are going to focus on all the agendas that we have, all the manifest, what is in our manifesto. We are going to focus on these 5 points, and this is what is going to happen for the next 5 years. They identify specific thematic areas that they think need quick fix. As far as Gambia is concerned as a country, they talk about youth, they talk about agriculture, they talk about education, and some other areas also they think they are pandemic, absolutely, they need to they need to the health system also. They need to bring something new for the Gambian people. But this is what they are saying as of now. Well, we will wait and see whether Gambians would buy to the idea and get them the chance to get to State House. Of course, we're looking at what we are saying right now. It appears, if not all Gambians, but of course, majority of Gambians here believe in that and believe in UDP and their party leader. But of course, remember, we have about over 900,000 electorates who are there to decide who should be at State House. So, and no party would be able to bring out such a number. Not even half of that as of now. But whenever this such kind of crowds in politics send a signal. This is what political analysts would tell you. It's important that people would gauge how parties, the amount of, or the number of crowds the parties can pull. This is important in terms of politics and all that. But then you go to other part of country, the other part of the country, there are also other people out there also who are with their voters card, and they are not here, and they are also waiting. They are going to vote. We have undecided voters who are just waiting for. They are observing at the moment who is going to be the right person. But there are voters also who are really waiting and looking at who has the crowd, who really have the more crowd than So this is really interesting. Because waaye comme nuñ ko dee waxee rek mooy nañ make sure ne bu ñu xool mbooloo mi nañ xool koo xamante ne moo mën a yóbbu réew mi so suñu xoolee ne ok UDP moo gën a am mbooloo xaaral ma jox leen mbaata GDC moo gën a am mbooloo xaaral ma jox leen NPP moo gën a am mbooloo yow soo xamee ne kooku du mën a yóbbu réew mi foog naa ne danga am aaxi ñeneen yu des yi so dem vote wisely for naa loolu moo gën a am solo te xam nga lan moo tax li mu interested mooy raw gàddu la nit mun naa rawee fii benn vote kese mu nekk président loolu système boobu lañ am the percentage absolutely bëggoon nañu am 50% or 50 plus 1% lañ bëggoon waaye due to some reasons or the other loolu munta am léegi nag li am mooy ku ëppale bu dee benn vote sax yow yaa nekk président ni Gambia léegi nag loolu out of 900,000 léegi ñu ngi am ñaata politiciens ñoom ñoo war a séddoo loolu séddoo bi nag léegi duñ mun a am ci séddoo bi kenn nag ku nekk da nga am li ngay am waaw léegi nag ku raw ci ñooñu ñu xam ne Gambian si kooku lañ votal waaye nag foofu moom tànneef bi nag foofu la gën a am solo moo tax ku nekk da ngay seet ki la doy yow waaye ki nga gëm ne tamit moo yóbbu réew mi Gambien nag dafa am lu ñu soxla réew lu bëri ñun xam nañ ko ñun Gambien si ñu xam nañ fuñ toll ak fan lañ bëgg a dem ak fi jógee parce que tamit buñ fàtte fuñ jegee ak fuñ toll right now waaye fan lañ bëgg a jëm ëllëg loolu tamit dafa am solo waaye kan moo ñu fa mun a yóbbu ak naka la ñuy faa yóbboo loolu tamit dafa am solo ak jàmm buñ am tamit naka lañ fexee nuñ ko aaree parce que loolu dafa am solo dara du mën a am ci gannaaw jàmm mun ngaa am yaakaar développement bëgg ngaa def lii dale waaye bu jàmm amul rek loolu yëpp du mun a sotti ñu war a fàttali rek ni na ngi ànd ak Africa TV ñu ngi waxtaan affaire nominations yi ñu war a dellu fale ci state ci IEC tuuti ma ne State House de
affaire yi teel na de baax na daal State House moom teel na waaw nañ xaar ba on the 5th on the 5th moom xam naa ne moom boobu moom foog ñu dem State House parce que lu fa mun a xew foog Gambien si gis ko képp koo xamante ne nee na moom si line bi Binta waaw ok nene hello nene kan isa continue no doro yafo mole ko scientific situation obe stage jumala tenting at the IEC baraka bake Binta situation right now demba tembo minto fotilo mimba kandren janto service manol be sirel la do media fana be la do kola momo be la do kola janto because service le tam yemin tamande wala ne ko nim pati mi nada nite la do ko kedam marek en IEC alde jakarlo dal par dam marek ida kadela hajolal min boda je sang wolom UDP ti biri UDP fana bo je sang min nata nan wala kata mi yalan ko be silo kan wolom may Hammed Fatiti wolle be silo kan akamta ko kibaro le min tande molla butun science mobe be sirne ibe dol batu kan kana because nin pati tema IEC montoro watkil na dila ando ngalo kumada bakele o bedara bakele o ngodla khorom bakele ngodla punya so min fana gana bedara kono mi mol nya fa wala ne ko ila pati wata nyaawo nya nyama IEC wato mindi da marek service mano fana biga tu wala ka make sure ko ya wato mindi le wato khoroma ale nyo khoroma ale nyo punya wolon ko bi service manel do ko min ke janto bi ye la mutale professionally ye ko keren ko min inyanda ka nyamino because mo bebe slarin kadane ko maybe kafo min nata na uba sabla ni ma nyo moyno then maybe ga mol dalta minna bar won kam minje ni balando nyobu tia gasol barbi kafo min fitir yang mi an gatar fo mo wuli wuloli nata nan janto bar tia gaso man fay mame tia gaso wo fay la kotanke wo kumada baka wo bunyata bakal Binta nene woto aduta je bakele fo yeah, he can now go on and tell the Sarahule viewers also as what is happening in the situation. Yeah. Taya fo mole Sarahule viewers ole mini alon ko ibe la moy kandorom pour ya fo itol fana yalo mu nebe kerinje right now situation obe min tole scientific. Baraka bake Binta, thank you very much and Amadou almi ba studio kono alla do ko kendo kan mbaden ko oda ka fu nangre Africa TV lenkini wona dingira kebe lenkene bido sikia lenkene bido sikandinga oga coach student nuko kedi no dingira kebe igati na IEC kunya marandana coach sede ke jamane ke kamma ken coach sede otu jamane le musara kebe ambogu agati ila intene jamane nga kona denge ka osgatu politician nuni idiga menga benni itinia ona jamane dengena ka ngana ta kuno igana humbe nyana adiga humbe ko intabana ka keda Usain Dabo Kenya na kanaka United Democratic Party ado sorongari seregabe wujunu soro kunya warda batenga kenga girno akeda iga hunya na IEC ora ke ko khibarun no nanti ankendo kayti hakka nyagari mando modo hakka nyagari IEC garantirinde humbe anna ko Kenya ritini Kenya ni documents ko kunya no kayti no IEC solanga humbe no haranga na manikita IEC ngama humbe sola kunga kempeta IEC hajunga ka oda wariya Usain Dabo na nyanga modo nyimendo ka nya problème ka Muhammad Sabali ado seretana kunya na kaytini kuriti aga dalla kata kane kunya le kayti ke wudu ida kayti ke wudu Usain yankari ni idaga IEC adi sorolli jabiro dilo trindinde karanga o gara sononde kita ina kumbe konno la kandi Kenya ni ay yanka ngari trinde humbe Kenya ni kay ya jamenye ne tabilo sino hilli kakora girindini sasa mana kande kadi sino karibana na kana ba khawara baro yang kandiri tun kanjugo na yang kandi ama neo kaiga humbe kono barodo yayan tabana yaya kellido marhanyai ka baro o kwana taxunde ona girindinya ka keta iga humbe kono kena ay yanka tan ina Kenya kono kendiga medo jabinde o restaurant go trindi e giri ma dingra to nukudi odi trindi iti o honti ya lenki ikunya kanga bogudo serebe Kenya ni Mr. Loya Usain Dabo ijiginte ne Kenya di ida yakarin kede Kenya di Kenya na gambe dengene na dingira tanadi ngati da Usain angana hay ado baro sakendo lemmen habendo lemmenyani iti lembarante Kenya balli habaye ka ega humbe konno harlenki baroti habani angado serebe ga seke plala gati mpabani ati habani ka yirigi 2021 Nankura December 4th State House gammena ko ha sagadana nanaga December tedum humbe gari nyaaka bagayre Kenya security de kay
oda simoro si jorun walla me ya maybe hutunden do yonki den karanga ka man ka nya si jorndi di golle nya ko enan ko golle nya mo gombe kun hujunu soron ko be garenne hujunu pakko ko soron ko be garire so parandi idi menterendi ida tuwa gunterendi igari tren humbe o kusu odi men sunya banay sere sunya golle nyai media ndi golle nyane parandi golle nyai police sun sudi golle nyai politician ndi golle nyane humbe ni supporters sun khadi golle nyane aga ko anke nga campaign ko be yogo no tunno nyai yogo campaign ko be an kana wuru nyai o ngana kenya jamane ke daga timbo gomba keta na khairin gaboni jamane ke kamma no tanka ma sibenga no tanka lakadu hutundenga no tanka mara sedinga keta binta ala baraka bake ay Africa TV live kabona election house baraka bake no worry na jele je sententing abe durim bakele Amadou thank you very much jebe durim bakele of course like he says and the UDP supporters have left the IEC ground now, and of course, my Ahmed Fanti, GMC leader, is expected to be the next to arrive at the Independent Electoral Commission to submit his nomination papers. What is interesting, as Nene was, trying to translate in Sanahule, I was just saying to myself, something came to my mind. I said, politics is just an interesting game. You see, 4 years ago, or let's say in 2016 by this time, Adama Barrow was in the UDP, that's the President Barrow, and Dabo were in the same camp. And today, they're in a different camp, and they are now going to face off in an election. And you talk about APRC, they were the same, one party, one APRC. Today we are talking about a faction, APRC with NPP, the other one with GDC. GDC went to the election 2016 as alone, no alliance. But with this time, they have support. So, what can we say? And you look at this. How would you analyze this thing? It's something else. So this is all about politics. That's why sometimes they will tell you in politics there's no permanent enemy, no permanent friend. It's all about interest. Well, if that is the case, so why should you fight? Why should you argue with somebody because of politics? You just have to believe in what you believe, and then you go and do what you expect as Gambians. The most important thing or fundamental thing is to vote. That is your fundamental right. And but you do not need to argue with anybody about that, because when on the D-Day, that is on the 4th of December, no one will stop you to go to your poll, respective polls, and vote for the person that you believe in. And I think that is very important as well. So we just trying to look at do things along that line. Su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali rek ne xam naa ne du yàgga ñu gis ki nga xamante ne mooy Mai Fatty moom tamit mu war a ñëw ci nee na nu mu ko waxee dafa mel ni science yi ñu ngi wane ne moom dina ñëw xaw ma nag naka lay demee xam nga politics moom doo dee mën a xam affaire yi naka lay demee binta parce que soo ne yaa ngi ci coalition ba pare nga war a ñëw tamit fayal sa nomination mun na am ñu tànn ko mu nekk flag bearer am na am du nekk flag bearer waaye lu ci mun tam moom mun naa ñëw mu fayal nomination papers tamit APP tamit ñoom tamit ñu ngi war a ñëw ñoom ñoo war a jeexal te nomination ndax ñoom tamit dina ñëw loolu tamit ñu ngi koo xaarandi parce que ñoom ñu ngi ci beneen coalition dafa mel ni ñu ngi am ñetti coalition yu taxaw ren ci élection bi président Barrow am na coalition bu ko baag APRC NRP ak yeneen PPP ak yeneen parti yu fa nekk nga am UDP léegi GFA ñëw na mooy Bibi Dabo parti am bi moom tamit bokkat nañ ak ñoom ñu am ñi nga xamante ne mooy tamit ñetti political party yi ñëw mooy APP ak GMC ñoom ñoo sign memorandum pour ñu join forces pour dem ci élection bi ndax mun nañu am yaakaar ne fii balaa élection bi di door mala campagne bi nañ am yeneen ñi nga xamante ne nañ join yeneen alliance yi taxaw nii because yaa ngi am yeneen independent yu taxaw yaa ngi am tamit yeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoon bi ndax gëm na ne nañ gis yeneen coalition wala coalition yi yokku gën a yaatu balaa ñu àgg ci li nga xamante ne mooy ci élection bi. waaw lii nit mun naa wax ne mun nañ koo séntu. parce que dina am nag parce que du dem si loo xamante ne comme dafa em si coalition buñ gars yi am rek mun nañ gis politique la comme noo ko waxee mun nañ gis GDC comme am nañ léegi beneen fraction yi APRC am nañ gànnu mun nañ gisaat ñeneen yoo xamante ne dinañ leen join so mun nañoo gis tamit UDP yokku UDP tamit mun naa yokku APRC NPP alliance bi mu yokku acca mu ngi noonu let's go back to the IEC
talk to our reporter Usman Jata. He is on the line from the election house in Kanifing. Usman, good afternoon to you, and thank you very much for joining us. Bring us up to speed as to what is happening right now at the IEC ground. Of course, we witnessed the UDP leader, of course, who have just filed in his nomination and left the IEC ground. But apparently, what is the situation like as we speak? Thank you very much, Amadou, for having me on the special edition. The situation is very calm as we speak. When the UDP was around, the environment was very tense with different party loyalists and supporters who all came to accompany the party leader of the Yellow Party. But now the environment is very calm, and we're expecting to receive the next political candidate, who is no other person but my Ahmed Fati of the GMC. So anytime from now, he would be joining us, because he should come in by 12:30. So he is lining up, and if you turn around, you can see that we can see red flags all over, which is an indication that he is around. Interesting. And I know, as we were to say how GMC also are going to come to the IEC, the UDP have made the entire nomination process different as to what we have been seeing from Saturday to yesterday. How was the situation like when the UDP arrived at the IEC? It was, all yellow all over. And then what can you say to our viewers about that? Indeed, it was interesting, Amadou, as we saw several party supporters of the Yellow Party. In fact, we saw a sky of yellow all over. Party loyalists putting on T-shirts, putting on, holding flags, and all sort of things. So it was just extraordinary. It was out of the blue. It was unexpected that the UDP, the main opposition party, would gather such a crowd to come to the nomination with their party leader, who is no other person but Usainu Dabo. So it was very interesting. It was very tense. And at some point, the security cannot control the crowd, and all they did was to allow them to go. At some point, I was even expecting that they will be using tear gas to stop the crowd, but they did not do that, because they don't want to incite violence at some point, because the crowd was very large. Well, it was good that the police never used tear gas in that situation. It would have been something else, but they have managed to use their own strategies and control the situation. I think that is what that is expected from them as well as security forces in such a situation. Now, you talk about the situation was tense, and I know the police might have learned one or two things in the situation, how they dealt with UDP. Have they increased or boosted the security situation at the IEC? What can you tell us about that? Because apparently we know the security are very tight, but when UDP arrived, it was a bit difficult for them to deal with. Indeed, interesting. The security is very tight, as you said, compared to Saturday and on Sunday. So I think it was predicted that today's